Muhondo yedu nasata ni mwari wangu mundivige muruwoko rwenyu. Jesu chete ndiye mtungami riwe hondo yeruponeso. Mwari wangu ndinobvuma ndiri uto handirambi kufa ndineni kufa ifuma kakananda fa mu mawoko amponesi. Mutungamiri wa Israel rindimi mwari munonzi Jehova wehondo. Vana Mozisi na vana Joshua vakakunda nekuda kwenyu. Mwari wangu ndinobvuma ndiri uto handirambi kufa ndineni kufa ifuma kakananda fa mu mawoko amponesi. Makadini vanhu vaMwari tinoda kutenda Mwari nemakayemukana wavatipa kuti tendera kuvunganisa vana vavo kuti vataure nesu, kudai Mwari vangatikomborera, kudai Mwari vangatitira zvakanaka apo tiri kuenda mberi tichidzidza kubva mubhuku razvakazarugwa. Iko zvino tasvika pachitsauko 14 ndeyo chatakatarira, ende takatarira specifically vhesi ya 6 ndo yatakatarira. Iko zvino ndiyo yakabata focus yedu. You know kuti as the Seventh Day Adventist Church takadaniwa kuparidza shoko rengirozi nhatu, and we have to understand kuti iko shoko rengirozi nhatu iri rinomborevei, rinodzidzisei. What is it about the three angels' message that will prepare this earth for harvest? You remember kuti iko muma past presentations edu takatsanangura kuti iko the last message yaMwari to this generation is the three angels' message. After the proclamation of the three angels' message, hatichaoni imwe message inouya earthward. Message yatinoona, it is addressed in heaven to the one sitting on the cloud of heaven. Ndiye ari kunzi iko chikandai jeko renyu panyika mucheke, nemhaka yekuti iko kucheka kwenyika kwaibva zvikauya agere pachigaro wakakanda jeko rake panyika, ndokubva nyika yachekwa. Saka the earth has been made ripe for harvest by the proclamation of the three angels' message, and we are called to preach the three angels' message. That is what makes the difference between the Seventh-day Adventist Church and all other churches. Ndichocho chekuti we proclaim the three angels' message. Saka ndo dzatiri kuda kutarira, ndo dzatiri kutarira. Saka iko zvino tasvika pekuti iko tiri kutarira verse ya 6. We have made a couple of presentations on verse 6, which includes the characteristics of the everlasting gospel from part 1 to part 3. Then tikatarira even the substance of the everlasting gospel, tikatarira part 1 and part 2 also. Then tikatarira the necessity of the everlasting gospel. Just on verse 6 takabata the phrase yokuti having the everlasting gospel. Ndo yatichiri kuindira mberi nayo. Nhasi toda kutarira the nature of the everlasting gospel. The nature of the everlasting gospel. Revelation chapter 14 verse 6. Verse 6. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga, ane evhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika, namarudzi ose, nendudzi dzose, nendimi dzose, nevanhu vose. Katinamate baba vedu vokudenga, tavurayiwa nesu zvakafanira kuponeswa kwedu. Tatenda kuti matinzwa mbiri nerukudzo
zvipiwe kwamuri muzita rajesu tanamata nokusingaperi, amen. The nature of the everlasting gospel. This is the first presentation. We are going to do another one. The nature of the everlasting gospel. Mtumwa wandakaona mtumwa wokutanga akanga aine the everlasting gospel. Saka takatara the characteristics of the everlasting gospel, tikatara the substance of the everlasting gospel, no batatara the necessity of the everlasting what? Of the everlasting gospel. Now nasuda kutara the nature of the everlasting gospel. Saka kana richinzi iko it's everlasting. Zvinongoreva kuti iko ainios. Zvinoreva kuti that which has been and will always be there. Yes. Sakureva kuti iko the first thing you must understand about this gospel ndeye kuti iko we have but only one gospel. No, zvaunofanirwa kuziva izvozvo zvekuti iko we have only what? One gospel. We don't have gospels. We have one gospel. Galatians chapter 1 verse 8 and verse 9. Galatians chapter 1 verse 8 and verse 9. Asi kunyange isu kana mutumwa unobva kudenga akakuparidzirai imwe evhangeri inopesana neyatinokuparidzirai isu ngave wakatukwa sezvatakamboreva zvino ndinoreva zvese izvozvo kana kuno munhu unokuparidzirai imwe evhangeri inopesana neiyo yamagamuchire ngave wakatukwa. Saka Paul unoti iko there is no other gospel except this gospel. Zvika if it happens kuti even mutumwa akauya akaparidza a different gospel, usatogwa moyo nesimba rake kana nekubwinya kwake. Don't be sidetracked nepower raanogona kuuya naro. No. Because even the angel, even Satan unogona kuzoshandura kuita mtumwa wechiedza. Zvika what you do is you listen to what he is preaching. If the gospel is different from what I've preached to you, iye mtumwa iye ngave wakatukwa. Zvika even if nyangwe kukaita munhu unouya achiparidza rimwe evhangeri risiri randakakuparidzirai munhu iyeye ngave akatukwa. Kwai kunyangwe neni ndikahodzoka futi ndakuda kuparidza rimwe evhangeri rakasiyana nerandakamboparidza, ngandive wakadini? Ngandive wakatukwa. But unoziva kuti iko surprise of surprises ndeyekuti iko there are people who are preaching other gospels. Verse 6 neverse 7 Galatians iye unoti kudi ndinoshamiswa kuti munokurumidza kutsauka kudai nei munokurumidza mukadai kushandukira uyo wakakudanai munyasha dzaKristu kuti mutsaukire kune imwe evhangeri isati iri imwe hayo asi kuti vamwe varipo vanokukanganisai vachida kushandura evhangeri yaKristu. Zvikaina po I am surprised. Ndozvo zvondishamisa kuti komakadotsauka kudhara mukateza kubva pana iye wakakudanai munyasha dzaKristu ndokubva mapinda mune rimwe vhangeri. Zvikaibatiro vhangeri racho haresi rimwe haro makateerera chei. Saka Paul uri kuti iko makatsaukira to a different gospel which is not another. Why Paul achiti iko which is not? Imi muri kuriona muri kufunga kuti it's another. Zvikai but na Paul it is not what another. Zvikai why? Zvikai because verse ya 8 manje ndio paanoti hakuna rimwe vhangeri kunze ko one iro randakakudini iri randakakuparidzirai. Saka we have but only one gospel which is everlasting. Ndio rakaonekwa na Johani mutumwa wokutanga akatakura the everlasting gospel. No, rinonzi iko that which has always been and that which will always be there. Saka, there is only one gospel. That is the gospel that the apostle preached. And that is the gospel. Ivo futi ravakaparidzigwa. Ndo zvinhu zvatinobudziwa panapa. 1 Corinthians chapter 15 verse 11. We have one gospel. Naizvozvo kana ndirini
kana vari ivo other apostles tinoparidza kudai tinoparidza kudai nemi makatendeka kudai makatenda kudai makatenda kudai zvikanzi saka there is a cluster panapa of personal pronouns. Rino Paul unoti I, they, we and you. So saka those clusters, that cluster of personal pronouns is very impressive. Saka urikuti he, Paul, and the Jerusalem apostles were agreed upon the gospel. We preached this. Zikai iko the whole apostolic band proclaimed this gospel. Yes. Zikai, when they proclaimed it, the whole Christian church also believed it. Saka, that's the gospel. Paul, I, we, and they. And even you believed in this gospel. Saka, I preached that gospel. We preached that gospel. They preached that gospel. And you believed in that gospel. Saka, we have one gospel. And Jesus now is the substance of that gospel. No, Christ the substance of the gospel. Saka, Jesus is the substance of that gospel. Acts chapter 2, verse 22. Verse 22. Varume vaIsraeri donzwai mashoko awa. Jesu weNazareta murume unoti iko varume veIsraeri chinzwai mashoko aya. Nderipi vara raanotanga naro. Jesu weNazareta. Saka his first word was Jesus. And Jesus must also be our first word too. Why? Because Jesus is the heart and the soul of the gospel. Yes. If Israel chinzwa imashoko aya, Jesu weNazareta. Right. Jesus was his first word. And Jesus must be our first word too. Because Jesus is the heart and the soul of the gospel. Yes. Chapter 8, verse 35. I want you to understand why the apostolic church was so successful. It was because they preached the gospel. 8:35. Verse 35. That is Philip nemuranda weCandace. Ipapo Filipo akashamisa muromo wake akatanga parugwaro uru akamuparidzira Jesu. Achingoshamisa muromo Philipi, chinhu chaakatanga kuparidza parugwaro kwakanga kuchiverengwa nomuchinda uyu, it was Jesus. Peter achivhura muromo paPentecost, his first word was Jesus. Philipi waachivhura muromo kumuranda weCandace, his first words were Jesus. Jesus. Saka even Paul in his great manifesto to the Romans unotiudza pamusoro peevhangeri. Unoti kudini pamusoro peevhangeri. Romans chapter 1 verse 1 kuenda kuna 3. Paulo muranda wa Kristu Jesu wakadanwa kuti ave muapostora wakatsaurirwa ivhangeri yaMwari yaakapikira kare navaprofita vake mumagwaro matsvene zvomwanakomana wake wakabva kurudzi rwaDhavhidhi panyama. Zvikamanje dai panapa chachiri chirungu chinotiko concerning his son Jesus Christ our Lord. Saka Paul urikuti kudini, urikuti iko the gospel is concerning Jesus Christ. Jesus Christ. So Peter first word was Jesus. Philip's first word was Jesus. The apostle Paul, I am separated unto the gospel of God. What is the gospel? It is concerning his son, Jesus Christ our Lord. That's the gospel. That's the gospel. So how did the apostles present Jesus? Ndozvo zvatoda kutiko titarezo izvo kuti vaapostора vakomana ava vakanga vachipresenta Jesu sei. Now listen to this and listen very careful. The gospel rama-apostle, it contains at least 5 elements. Right. 5 elements
of the gospel. Number one, kuna yavaiti iwo the gospel events. No, chino. The gospel events. That was element number one about the gospel. Dr. Nature yaro. Tisatita manya kunopinda mukati maro. Yes, wakahodai zikadai. We have to understand the nature of that gospel. Right. Zikaisaka chino chekutanga pa vakomana vavai paridza vakomana vemuna mabasa. The apostles, they preached what? Number one, they preached the gospel events. Saka can check my gospel events. What are we saying? We are saying they were certain things that had happened in Jerusalem, which nobody could deny. Kuna zvinhu zvakanga zvaitika muJerusalem zvakanga zvisina munhu wakanga achigona kuramba. Saka pane zvinhu zvaifanirwa kuitika. Atinoti ma gospel events. Luke chapter 1 verse 1. Hanzi kudina Luka. Vazhinji zvavakaedza kurondedzera mashoko ezvinhu izvo zvakaitika pakati pedu. Mashoko ezvinhu izvo zvakaitika pakati pedu. Those things which has been fulfilled amongst us. Those things which has been fulfilled amongst us. Luke 24 verse 14 and verse 18. Vakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu izvo. Vakomana vari kuenda kuEmausi vakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu izvo zvakanga zvadini? Zvakanga zvaitika. Zvinhu izvo zvakanga zvaitika. Verse 18. Mumwe wavo wainzi Cleopas akapindura akati kwaari, ko iwe woga ugere kuJerusarema semutorwa ye, usingazivi zvakaitwa mazuva ano here? Iwe asi uri muenzi kai? Usingazivi zvinhu zvakaitika pakati pedu. So these are the gospel events. Which are those things? Paul summarized the gospel tradition. Paul wrote kudini. 1 Corinthians chapter 15. Nokuti pakutanga ndakakupai izvo zvandakagamuchira kuti Kristu wakafira zvivi zvedu. Number one, Christ died for our sins according to the scriptures. Sezvakanyorwa mumagwaro. Right. Number two, uye kuti wakavigwa, he was buried, akamutswa, and he was rose again nezuva retatu. Sezvakanyorwa pamagwaro. Akazviratidza kuna Kefasi. Ipapo kuna vane gumi navaviri. Saka Paul mentioned 4 events which we term the gospel events. Number 1, death. Zvika iko ndakakupai zvandakagamuchira zvokuti kudini, zvokuti Kristu wakafa achifira zvivi zvedu. Saka he died. Zvika number 2, he was buried. Number 3, he was resurrected on the 3rd day. Number 4, he appeared to the apostles. Saka those are the gospel events. Saka yes, but his emphasis here, Paul, is on the 2. Chokuti Christ died. Saka paanoti iko he was buried, he is emphasizing and proving that actually he died. Number 2, he emphasized on his resurrection. Unoti iko he rose from the dead. Saka zvokuti iko akaonekwa, ari kutaura kuti akaonekwa to prove that he rose from the dead. Saka the burial attested to the reality of his death. And the appearance attested to the reality of his resurrection. Saka his emphasis and the emphasis of all the apostles were on 2 things. His death and his resurrection. Saka when they talk of his burial, varuda kusimbisa kuti he actually died. Yes. When they emphasized on his appearance, varuda kusimbisa kuti he actually resurrected from the dead. Saka the gospel events we have 4: death, burial,
resurrection and appearance. That is what the apostles preached. Saka kwavari vhangeri ravo rakanga rine ma-events. These are the events. The 4 events. Iwai muwe Peter. Maridzo yake yekutanga mabasa chapter 2. Verse 22 neverse 23. Varume vaIsraeri, onzwai mashoko awa. Jesu weNazareta, murume wakaratidzwa naMwari kwamuri nemabasa esimba nezvishamiso nezviratidzo zvakaitwa naMwari pakati penyu naye, sezvamunoziva imi mumene. Iye wakaiswa kwamuri nomutemo nokuziva zviri mberi kwaMwari. Imi makamurorera pamuchinjikwa, mukamuvuraya namavoko avanhu vasingateereri murayiro. You have crucified and put him to death. Saka Jesus' death and resurrection. Those events were real, objective, and historical. Saka his death and resurrection are solid historical events. But they are also saving events. They are not only historical, but they are also saving events. There is a meaning to his death. 1 Corinthians 15 verse 3. Hanzi kudina po. Chi wakafirei. 15:3. Verse 3. Yeah. Nokuti pakutanga ndakakupai izvo zvandakagamuchiravo kuti Kristu wakafira zvivi zvedu sezvakanyorwa pamurova. He died for our sins. Saka kufa kwake is not just historical. Yes, it is a solid historical event, but it is not only historical, it is also a saving event. He died for our sins. He died for our sins. Galatians chapter 1, verse 4. Galatians chapter 1, verse 4. Verse 4. Wakazvipa nokuda kwezvivi zvedu, kuti atisunungure kunyika yakaipa yazvino nokuda kwaMwari Baba vedu. Ngave nokubwinya nokusingaperi. Amen. Wakazvipa nokuda kwezvivi zvedu. He died for our sins. He gave himself up for our sins. Saka his death is a saving event. Also is his resurrection. Romans chapter 4, verse 25. Romans chapter 4, verse 25. Verse 25. Iye wakaiswa kurufu. Listen, wakaiswa kurufu nokuda kokudarika kwedu. Akamutswa nokuda kokururamisirwa kwedu. Saka he was put to death because of our sins, our transgressions. Then he was resurrected for our justification. He was resurrected for our justification. Yes. Saka he died for our sins. And he was resurrected for our justification. So that his death and resurrection are saving events. They are not only historical events, but they are saving events. Yes. Saka Peter attributed the cross to the cross. Chapter 2, verse 23. Verse 23. Iye wakaiswa kwamuri nomutemo nokuziva zviri mberi kwaMwari. Imi makamurovera pamuchinjikwa, mukamuuraya namavoko evanhu vasingateereri murayiro. Saka Peter unoti the cross, listen to this, it was by the definite plan and foreknowledge of God.
Besides, he was also killed by the hands of lawless men. Saka, it was a part of a divine purpose. If it was a part of a divine purpose, it must have a meaning. It is a part of the divine purpose, therefore it must have a what? A meaning. Saka Peter designated Jesus as God's servant. Chapter 3, verse 13. Mabasa. Chapter 3, verse 13. Verse 13. The God of Abraham, Mwari wa Abraham, Noah Isaac, Noah Jacob, Mwari wa madzibaba edu, ndiye wakakudza muranda wake Jesu, wamakaisa kuvatongi, mukamuramba pamberi paPilato, iye anotonga kuti asunungurwe. His servant Jesus. His servant Jesus. Right. Chapter 4, verse 27. For truly, nokuti zvirokwazvo Herodhi na Pontia Pilate, yes, navahedheni vavanhu vaIsraeri vakanyunganira muguta iri kuzorwa naJesu muranda wenyu mutsvene wamakazodza muranda wenyu mutsvene. Saka pari kuti iko your servant, this is an allusion to the suffering servant who bore the sins of many, according to the book of Isaiah. You remember Isaiah 53. It talks about the servant of God. Yes. Saka Peter panapa attributes to Jesus the servanthood. Arikuti iko, he is God's servant. Ndiye muranda wa Mwari. Mabasa chapter 5. Kwaiva makamuita sei zvikai makamurovera pamuchinjikwa, makamuturika pamuti. Zvine implication izvozvo. Chapter 5 verse ya 30. Verse 30. Mwari wamadzibaba edu wakamutsa Jesu, iye wamakauraya muchimuturika pamuti. Wamakauraya muchimuturika pamuti. You murdered by hanging on a tree. Hanging on a tree. Chapter 10, verse 39. Chapter 10, verse 39. Verse 39. Nesu tiri zvapupu zvazvose zvaakaita munyika yavaJudha nomuJerusarema, ndiye wavakauraya vachiturika pamuti. Chapter 13, verse 29. Chapter 13, verse 29. Verse 29. Zvino vakati vapedza zvose zvakanyorwa pamusoro pake, vakamuturika pamuti, vakamuviga vakamuburutsa, vakamuturura pamuti, vakamuviga mubwiro. Saka tiri kuona kuti iko he was hanged on a what? On a tree. Saka pavari kutaura hanging on a tree, they are taking us back to Deuteronomy. Right. Deuteronomy chapter 21, verse 22 and 23. Hanging on a tree. Handi yekona Deuteronomy tidudzire kuti zvinorevei. Deuteronomy 21, verse 22 and 23. Kana munhu achinge atadza chivi chinofanirwa norufu, akavurawa ukamusungirira pamuti, chitunha chake hachifaniri kuvata pamuti usiku hwose, asi munofanira kuchiviga nomusi iwoyo, nokuti munhu wakasungirirwa wakatukwa. Saka nokuti munhu wakasungirirwa pamuti wakadini? Wakatukwa naMwari, kuti
urege kusvibisa nyika yako Jehovha yaunopiwa naJehovha Mwari wako kuti ive nhaka yako. Saka kwai munhu wakaturikwa pamuti is under the curse of God. Saka Christ was hanged on the tree. He was under the curse of the law. And he was also bearing our sins on that cross, because iye hana chivi chaakanga aita. Saka pari kunzi if a man has committed a sin deserving death, but ndiye unofanirwa kuturikwa pamuti, but iye wakaturikwa pamuti, but he did not commit any sin. So whose sins took him there? It is our sin. Yes. And kwai wakaturikwa ipapo wakatukwa. Christ anga asina kutukwa, but he took the curse of the law on behalf of us. Galatians chapter 3 verse 10 ne verse 13. Nokuti vose vari vamabasa omurayiro vari pakutukwa, nokuti kwakanyorwa kuchinzi vakatukwa vose vasingarambiri pazvinhu zvose zvakanyorwa mubhuku yomurayiro kuti vazviite. Verse 13 chii chakaitika? Kristu wakatidzikinura pakutuka kwemurayiro. Saka anga akatukwa nomurayiro tisu. That's why Romans ichiti iko chapter 3 inoti iko murayiro wakauya kuti nyika yose ive nemhosva pamberi paMwari, uye kuti miromo yose idzivigwe, kuti pashaye munhu ane nharo anoti iko inini God gave the law so that the whole world is guilty before him. Then Christ came and he took our case. The case of the broken law. Ndokubva waenda nayo pamuchinjikwa. 1 Peter chapter 2 verse 24. First Peter chapter 2 verse 24. Verse 24. Verse 24. Iye wakatakura amene zvivi zvedu. Mumuviri wake pamuti. So Peter has told us, chamuendesa pamuti, kuti wakatakura amene mumuviri wake zvivi zvedu. Saka it was our sins that took him to that cross. He became a curse on our behalf. Right. So the resurrection was more than a historical event also. As his death was more than a historical event. Yes. It was a saving event. He went there because of our sins. Iye anga asina zvivi, but kwai wakatakura zvivi zvedu munyama yake, ndobva wanoturikwa pamuti. Saka what is the resurrection? The resurrection is a vindication of Jesus. Yes. God vindicated Jesus by raising him up from the dead. Mabasa chapter 2 verse 24. Verse 23. Verse 23. Iye wakaiswa kwamuri nokuziva zviri mberi kwaMwari. Imi makamurovera pamuchinjikwa mukamuuraya namavoko avanhu vasingateereri murayiro. You put him to death. But verse 24. Iye wakamutswa naMwari. Akamusunungura pakurwadziwa kworufu, nokuti zvakanga zvisingabviri kuti abatwe narwo. Akanga asingagoni kuramba akabatwa nerufu. Saka they put him to death, but God vindicated his servant by raising him up from the dead. Chapter 3 verse 14. Peter unoramba uchidzokorodza nyaya iyoyi. 3 verse 14. Verse 14. Asi imi makaramba uyo mutsvene wakarurama mukakumbira kuti mupiwe muurayi. Right? Verse 15. Ndobva zvaita sei? Mukauraya muvambi woupenyu, iye wakamutswa naMwari kuvakafa.
You killed the Prince of Life, but God raised him from the dead. God raised him from the what? So God reversed the verdict of men by snatching him from the place of a curse and exalting him to his own right hand as Lord, Christ and Savior. Right. Saka God vindicated his servant. Ndobva wamubvisa kwaakaiswa navanhu ndobva amumutsa. Amumutsa akati chiuya ugare kurudyi gwangu. Sakristo ishe nomuponesi. Chapter 5. Mabasa verse ya 13 verse ya 31. Mwari wamadzibaba edu wakamutsa Jesu iye wamakauraya muchimuturika pamuti. Ndobva amuita sei? Mwari wakamusimudza iye noruoko rwake rworudyi ave mutungamiriri nomusununguri kuti ape vaIsraeri kutendeuka nokukanganwirwa kuzvivi. Saka God exalted him to be the Prince, Christ and Savior. Saka God vindicated his servant by resurrecting him from the dead. They have put him to death. That was their verdict. But God reversed their verdict. Ndobva wamuturika wamumutsa akanomugarisa kudenga kurudyi gwake somuponesi nomutungamiriri nomudzikinuri wavanhu vake kuti ape Israeli kutendeuka nekuregererwa kwezvivi. That is God's verdict. Saka God reversed the verdict. Yes. So we have these 4 gospel events: death, burial, resurrection, and appearance. Ndo saka vakomana pavaiparidza vhangeri vana Peter, that is what they preached. That is what they preached. Yes. But not only that, they preached the gospel witnesses. Number 2. Element number 2 evangeli ravakomana, it is the gospel witnesses. Saka the evidence to witness through the evidence to which they appealed for authentication. Saka vakomana authentication yevangeli yavo yakanga ichibvepi. They have got 2 witnesses. Their witness was twofold. The first one was the Old Testament scriptures. That was the gospel witness. The Old Testament scripture. 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and verse 4. Nokuti pakutanga ndakakupai izvo zvandakagamuchiravo kuti Kristu wakafira zvivi zvedu sezvakanyorwa pamagwaro, uye kuti wakavigwa akamutswa nezuva retatu sezvakanyorwa pamagwaro. Saka their first testimony or their first witness for the gospel was the Old Testament scriptures. Sezvakanyorwa pamagwaro. And yamunozwa kuti iko this truth vakomana ava, where did they get it from? They got it from Jesus himself. Luke chapter 24 verse 44. They got it from Jesus himself. Iwai zvaakataura vakomana avo achinda navo kuEmmaus. Chii chaunotaura pamusoro pa unoti kudini kwavari? Verse 44. Verse 44. Akati kwavari ndiwo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemi kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi nepavaprofita napamapisarema zvinofanira kuitika. Saka Christ told them kuti vakomana, there are certain things written about me that must happen. Saka why are you muri kushamisika nei nezvaitika zvanda here kukuvudzai when I was preparing you ndichinemwe kuti iko zvese zvakanyorwa naMozisi zvakanyogwa navaprofita nezvakanyogwa navapisarema pamusoro pangu zvinofanirwa kuitika. Saka they got it from Christ. Saka the apostles vhangeri ravo, they were not innovators, but the apostles vakanga vari vanhu vakanga vachitarira zvakaratidzwa naMwari mumagwaro ake. Havazi vakomana vakainnovata evangeli iri. Yes. We have people who are innovating the gospel, but the apostles were not the innovators, because the apostles had got the testimony and the witness of the Old Testament scriptures.
Acts chapter 26 verse 22 and 23. Why Paul zvanotaura? Asi ndakabatsirwa naMwari ndikamira kusvikira zuva ranhasi ndichipupurira vaduku nevakuru ndisingarevi zvimwe zvinhu asi zvakarataurwa navaprofita naMozisi kuti zvichaitika. Saka Paul kuti I am preaching zvakaratidzwa naMozisi nezvakataurwa navaprofita kuti zvichaitika zvokuti kudini? Zvokuti Kristu wakafa fanira kutambudzika nokutanga kumuka kuvakafa aparidzire vanhu nevahedheni chiedza. Zvikaisa kana Paul what I am preaching to great and small, it is that which Moses and the Old Testament prophets has prophesied and have told us it would come to pass. What is that? Zvokuti Christ must suffer and be resurrected from the dead. Could I say to bring light to the Jews and to the Gentiles? Saka, the first testimony of the gospel, witnesses of the gospel, was the Old Testament scriptures. Number 2, the apostolic witness. Jesu wakasiya wavati kudini. Luke chapter 24 verse 48. Luke 24 verse 48. Wakasiya wavati kudini vakomana. Verse 48. Verse 48. Imwi muri zvapupu zvezvinhu izvi. Jesu wazviratidza kuvakomana ava, vamuona achirovegwa, vamuona achimuka, vamuona achikwira. Zvikaina Jesu, imwi muri zvapupu zvezvinhu zvipi? Zvezvinhu. Saka ari kutiko on top of the Old Testament scriptures, you are also witnesses. Saka now the gospel witnesses is twofold. We have the Old Testament scriptures and we have the apostolic witness. Acts chapter 1 verse 8. Verse 8. Asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema nepajudhiya rose nepaSamaria. You shall be witnesses to me. Saka the Old Testament preachers, they saw it from afar, vakati zvichaitika, and they become witnesses. Right. Then the New Testament apostles, they saw it happening, and they became witnesses. Saka vakomana ava, the gospel witnesses, in it too. Number 1, it is the Old Testament scriptures, and number 2, the apostolic testimony witnesses. Saka the apostles were qualified because they have seen the cross. Yes. And they've seen the risen Christ with their own eyes. Saka, on top of the OT scriptures, we have the apostolic witness. Chapter 2, verse 32. Uyu Jesu wakamutswa naMwari. Isu tiri zvapupu zvake tose. Chapter 3, verse 15. Uyu Jesu wakamutswa naMwari, isu tiri zvapupu zvake tose. Chapter 3 verse 15. Mukauraya muvambi woupenyu, iye wakamutswa naMwari vakafa. Iye watiri zvapupu zvake. Chapter 5 verse 32. Watiri zvapupu zvake, we are witnesses. Verse 32. Isu tiri zvapupu zvamashoko iwayo nomweya mutsvenevo wavakapiwa naMwari ivo vanomuteerera. We are witnesses. Even also the Holy Spirit. Mwari vakapa vanomudini vanomuteerera. Kuna Cornelius, Peter was even more explicit. Chapter 10 verse 39 to 42. 39 to 42. Nesu tiri zvapupu. We are witnesses of all these things. Zvose zvakaita munyika yavaJudha neJerusarema. Ndiye wavakauraya vachimuturika pamuti. Ndiye wakamutswa naMwari nezuva retatu. Akamupa simba kuti aonekwe pachena. Verse 41.
akasavonekwa nevanhu vose asi nezvapupu zvakagara zvatsaurwa naMwari Yesu takadya nokunwa naye amuka kuvakafa. Verse 42 akatirayira kuti tiparidzire vanhu nokupupura kwazvo kuti ndiye wakagadzwa naMwari kuti ave mutongi wevapenyu nevakafa. Saka the apostles joined together the testimony, the witnesses of the Old Testament prophets, which now we call the New Testament. Saka, which Jesus are we talking about? Because there are others who are proclaiming another Jesus. Gospel. 2 Corinthians chapter 11 verse 4. Kuna vamwe vanoparidza umwe Kristu. Saka isu kana tichitaura zvaJesu, which Jesus are we talking about? Verse 4. Verse 4. For if he who comes preaches another Jesus, whom we have not preached, kana mumwe achiuya unoparidza mumwe Jesu watisina kumboparidza isu, kana zvimwe muchigamuchira mumwe mweya wamusina kumbogamuchira, kana imwe ivhangeri yamusina kumbotenda, zvino nomu chirega zvako another gospel. Saka against this, the apostles have to recover and reinstate the authentic Jesus, the Jesus of history, the Jesus of scripture. Saka we have no liberty to preach Jesus according to our founders or even according to our own experience. The witness of the biblical authors, especially that of the apostles. Yes. Saka our witness and experience is always subordinate and secondary to theirs. Yes. Saka our responsibility is neither to create a Jesus of our own. Oh, yes. We are, because people create their own Jesus. When you hear them preaching Jesus, unofunga kuti ko ndiye here Jesu watakatenda kwaari, watakaverenga nezvake mumagwaro. It's another Jesus. Saka we don't have the liberty to create a Christ of our own who is not in scripture. No, to embroider or manipulate the Christ who is in scripture. But we must be a witness to the one and only Christ there is, as God presented him to the world in the testimony of the Old Testament and the New Testament scriptures. That's the Christ we must preach. So the apostles, they presented Christ as this. He was the Christ of the Old Testament, whom they were witnesses. At the same time, they were witnesses to that Christ. Mwari ngavatikomborere. Ndo zvaiparidziwa navaapostoli izvi. Ndo zvavaiparidza. Saka kana tinganoparidza vana baba nana mai, how must we present Christ? We must present the gospel events, and we must present the gospel witnesses. That's what God has called us to do. Don't preach another gospel. Yes. Don't even preach another Christ. Don't even embroider your own Christ. Don't create your own Christ. Don't preach your experience. Yes. Preach Christ. Paul unotiko hatina kudanwa kuzviparidza, but we preach Christ and him crucified. Ndo saka wakati pandakauya kwamuri vanhu veKorindi, ndakati handidi kuziva chinhu asi Kristu wakarovekwa pamuchinjikwa. Christ and him crucified must be our topic. But how is it different from the other Jesuses that are being preached? We preach the historic Jesus. The Jesus of history. Jesus of scripture. Anopupurigwa nana Peter, anopupurigwa nana Paul.
akavonekwa naana Peter, akavonekwa naana Paul, akaprofitwa naana Isaiah. Ndo Kristu wasinoparidza. Amen. Not any other Christ. So this is the nature of the gospel. Yes. That's the nature of the everlasting gospel. It has got 5 elements. Because not a terra maviri. In our next presentation, we will look at 3 remaining elements of this gospel. Then you can understand what the gospel nature is like before we dig deep into the gospel itself. Mari ngavati komborere, mari ngavati tenze zvakanaka, ngatitsinzine tinamati. Baba vedu vari kudenga tokutendai. Mbiri kuzita renyu nokuti zvakafanira. Yes. Maita privilege yokukunamatai. Touya pamberi penyu tichitenda neshoko renyu. Nezvose zvamatidzidzisa pamusoro peivhangeri, the nature of this gospel. Many a times we have preached another gospel. Yes. We have preached a different gospel, and we have even preached a different Jesus. We have even manipulated the Jesus of Scripture. Tikada kumisa kuma experiences edu. Tibetsereiwo to subordinate our experiences to that of the Bible and that of the apostles. Yes. Tatenda matinzwa. And the gospel events, tibetserei tigone kuziva how important they are. They are not just historic events, but they are also saving events. He died for our sins, and he was resurrected for our justification. Toda kukutendai nekuti muri bwana. Munoita zvinopfuura kufunga kana kukumbira kwedu. Tatenda kutinzwa muzita ramuponesi wedu Jesu. Namati kubva zvino kusvikira nokusingaperi. Amen. Amen.